In crystalline solids, particles are orangely ordered like this. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗ ಏನಕ್ಕೋ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ particles orderly arranged. Particles means it may be atoms, it may be ions, it may be molecules. But due to some reason, there is a disappearance of a particle. There is a disappearance of a particle. I deleted one particle, constituent particle ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿನ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್, ಎನಿ ರೀಸನ್ ಅದು ಬರ್ತದ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ imperfections ಅಥವಾ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾವ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. In a particle, this is a disappear. Particle is disappear. This unit cell is not perfectly arranged. This is not perfectly arranged. So this is known as, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ arranged. The constituent particles means atoms, ions or molecules. Due to some reason, a constituent particle is disappear. After defect, the crystalline structure this crystal structure is not perfectly ordered. It is not perfectly ordered. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವ. ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ, ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೋಡು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ in a crystalline solid. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವ. ಸೊ in imperfections or defects, it is broadly classified into two types. Point defect. First one is the point defect. Second one is line defect. There are mainly two types, point defects and line defects. The irregularities means deviations from ideal arrangement around the point or around an atom in a crystal. Means point defects can be observed around the point. But in a line defect, entire row along any row, it's observed along any row, entire row, ಯಾವ್ದು ರೋ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. In crystalline solids, particles are orderly arranged. There is a regularities due to deviation. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ರೋ ಅಲಾಂಗ್ ಎನಿ ರೋ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೋ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಲಾಂಗ್ ಎನಿ ರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವ. ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್
around a point or around in an atom. That is called point defects ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ classified into 3 types. ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 types ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ psychometric defect. Psychometric. First one is the psychometric defect. Second one is non-psychometric defect. Non-psychometric defect. Third one is impurity defects ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. Impurity ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Impurity defect. These are 3 types of defects in point defect. Point ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ. imperfections ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನ ಇವಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 types, mainly 2 types, point defects and line defects. Point defects ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ around a point, means around an atom. Line defects ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ along any row in a crystal. Any row in a crystal. First one is point defects. There are three classes, subdivided in 3 types: psychometric defects, non-psychometric defects. Third one is the impurity defect. Impurity defect. Consider any ionic crystal. Like sodium chloride irboda, potassium chloride irbodu. Number of cations and anions are same. Number of cations ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು number of anions same ಇರ್ತವ. That is the ratio of cation and anion, this should be same. In case of stoichiometric defect. Stoichiometry ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನ್ stoichiometry ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the ratio of cationic and anionic should be same. The ratio of cation and anion should be same, means equal. That is the stoichiometry ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾನ್ stoichiometric ಅಂದ್ರೆ not same. The ratio of cation and anions ಏನು ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇನಿರ್ತದೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಾನ್ stoichiometric ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವ. ಸೊ ಈ stoichiometric defects they are also known as intrinsic thermodynamic defects ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೋ. The stoichiometric defects are nothing but a point defect. ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವ. They does not disturb the stoichiometry of the solid. Stoichiometry of the solid ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Stoichiometric ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗ. The ratio of cationic and anionic should be same. It should not be same, that is non-stoichiometric. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ stoichiometric ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಮತ್ತೆ ಆನೈನ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ stoichiometric ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The stoichiometric ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈ stoichiometric ಇದ್ರೊಳಗೆ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರ there are ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ stoichiometric defects. Psychometric, ಕೆಲವು stoichiometric ಅಂತೀರಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು psychometric ಅಂತೀರಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ should be correct. Psychometric defects can be classified into 4 types. Psychometric defects ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 types ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. There are 4 types in psychometric defect. First one is vacancy defect ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. First one is the vacancy defect. Classification of psychometric defects ಒಳಗ first one is vacancy defect ಬರ್ತದೆ. Second one is interstitial defect. Interstitial defect ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. Interstitial defect, second one. Fourth one is Corky defect. Fourth one is the Corky defect. Fourth one is
Frankel defect. Fourth one is the Frankel defect. These are four types defects comes under psychometric defect. Have Bartava classified into four types: vacancy defect, interstitial defect, Coty defect, and Frankel defect. Frankel defect. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ತೋರಿಸಿ. ನಾನ್ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟೊಂದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನಾನ್ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಪ್ಪ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಟೂ ಟೈಪ್. ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. First one is metal excess defect. Metal excess defect ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. Metal excess defect. Second type is metal deficiency defect ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. Metal deficiency defect. These are two types of defects comes under non-psychometric defect. In metal excess defect ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರ this is due to extra cations at the interstitial site. ಯಾವುದು this one? This is due to ಯಾವ ರೀತಿ ಎದ್ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ? due to the extra cation. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ನು wide means interstitial sites ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು wide empty space, interstitial site ಎಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಆನಯಾನಿಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. Ionic vacancy. For these two reasons, due to extra cations in the interstitial sites, we can observe metal excess defects. Now, due to anionic vacancy, this is also metal excess defects ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ impurity defects ಬರ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ impurity defects ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ನಾನ್ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಒಳಗೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. Non-psychometric, there are two types: metal excess defect. Second one is the metal deficiency defect. Metal excess defects ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ extra cations in the interstitial site. Interstitial site means empty spaces between the atoms of a particle. That is voids ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. And due to the anionic vacancy. Next is